This documentary exposes the anguish and hope of the persons injured and made disabled due to the war. The film focuses on their life struggles, anxieties, and expectations. These stories reveal their search for a new life. The civil war in Sri Lanka came to an end in May 2009. 7 years after, still there is no comprehensive data available on those injured and maimed in the war, the nature of their injuries, and how many are they. Most of the government departments in the district have recorded data on disabled persons on a general category. The war injured, while needing special attention, are classified into this general category, which denies them the care needed for their special and specific needs. On the 8th of June 2016, Honorable Member of Parliament Mr. Sivashakti Anandan asked the Prime Minister in Parliament, this shows that there is no comprehensive data available on this specific issue, with the government preparing itself to deal with the past. As proposed by the government for the establishment of an office for reparation, this data and the formulation of a policy is a necessity. The persons themselves narrate their stories and they speak for themselves. Through the eyes of the lens, CPPHR brings forth the anguish and hope of these people searching for a life. It will also urge the government to provide relief through a comprehensive policy. CPPHR is grateful to American Jewish World Service for providing continued support to care for them in a limited way. Sri Lanka has a long way to go towards national reconciliation. Those injured during the war are not classified as a separate category. This in turn causes immense hardships on them for obtaining any relief. They need to be classified as disabled in war. This will help to provide them with the needed assistance in this transitional period. First, it will help the country to get a data on the actual number of persons injured due to the war and what sort of injuries and disability they have sustained. Further, it will help the government to identify the special needs of these people. Since this is not a disability due to the natural causes, these people also suffer from many other social problems. All of them had been normal before their disability, and now they need to adapt to a new way of life which is difficult. They also suffer much depression because of the lack of understanding and treatment meted out to them by the government officers.
Many of them continue to live with shrapnel pieces in their bodies. They need medical support as well. Some have to go for regular clinic and treatment. Some others are also in need of artificial limbs. The data collection is important to make the assessment to cater for their needs for artificial limbs. There is no place in the Eastern Province for producing artificial limbs. I understand that there is one in the north. This is insufficient to meet the needs of the people injured and lost limbs in the war. Initiatives have to be undertaken in the east and the north to address this dire need. Purchasing artificial limbs and other equipments from the private sector is unaffordable to many villages. Further, the students who had been injured in war are in dire need of an education suited to their needs and disability. எனது பெயர் கிருஷ்ணகுமார் தினோதினி. நான் தரம் 9 படிக்கிறேன். எனது ஊர் வந்து கண்ணகி நகர். பாடசாலை விஸ்வமணி மகாவித்தியாலயம். எனக்கு 2009ஆம் ஆண்டு ஆமிஸ் யுத்தத்தால் நாங்கள் இந்த போய்க்க ரெட்பாடால் நான் காலில் போனது. பிறகு அப்படி படிப்படியாக போய்க்க மாத்தாளில் எங்கள் அப்பா இருந்து போயிட்டு அரசாங்கம் ஒரு உதவியுமே எதுவும் செய்யலை. எங்கள் அம்மா வந்து இப்போ கூலி வேலை தான் செய்து எனக்கு சைக்கிள் எடுத்து தந்துவா. மற்ற காலையில் சொல்லி நடந்தும் போகலாது. அதெல்லாம் வேலை செய்து சைக்கிள் எடுத்து தந்துவா. I have no recollection whether the provincial council or the central government had made any assessment to cater to their needs and formulated any policy on their education and future employment. The job opportunities are so limited in the north and the east for ordinary normal people and much less for these persons with disability. This also casts a heavy burden on the disabled breadwinner of the family. There is no doubt that persons in large numbers are disabled in the north compared to the east. Whichever part of the island one lives, if one seeks assistance having been injured in the war and now disabled, he or she needs the special attention from the government's administrative machinery. The government has promised to address reparations related to issues by creating an office for reparation through the consensus resolution in Geneva in September 2015. Setting up this office needs to be quickened and made functional. The government provides assistance through various ministries and various departments. This makes the reparation, the social assistance program of the government, a piecemeal strategy. There is no comprehensive policy or plan with the government to deal with reparation for the disabled in war. I can give one example to explain what I have said. There is a government social security support program called Samurti. It is a larger program envisioned to support the poor of the country. Through this program, many benefits can be obtained, such as families receive from Rs 1,500 to Rs 3,500 based on family members per month. 2 houses are provided per year to chosen families from each DS divisions. Housing repairs, electricity facilities at concessional rates, livelihood support, etc. Yet, there is a common complaint among the people that the Samurti officers do not adhere to the guidelines of the government and they accept or reject beneficiaries according to their personal wish. Apart from these abuses, it is important to note that there is no coordination among the various state agencies providing social security. Samurti is a good program that supports the poor. At the same time, the Social Service Department and other departments at the provincial or central level also supports small enterprises. I know a war-injured disabled person who complained to me that he was offered Rs 3,000 monthly for medical treatment by the Social Service Department. He is a laborer and needs to work daily to support the family. Just because he is receiving Rs 3,000 from the Social Service Department, he was denied Samurti benefits by the Samurti officer.
This Samruddhi officer failed to understand or accept the fact that this rupees 3,000 provided by the Social Service Department is for his special needs for disability, and he is entitled to Samruddhi benefits like any other. If this war-injured person is given Samruddhi benefits, his family could have been benefited better. சமத்தி காசை வெட்டினார், பிச்சை சம்பளத்தை வெட்டினார், எல்லாத்தையும் வெட்டினார். இப்போ 2.5 வருஷம் இந்த 3000 ரூபா கொடுப்பேன் தார் மற்ற எல்லாம் போட்டுறோம். ஆனால் 3200 ரூபாயும் வரும், 3500 ரூபாயும் வரும் சமத்தி காசிட்டு. அப்போ அதை வட்டி போட்டு இந்த மாதம் 3000 ரூபா மைந்த சிந்தனை காசியாண்டு இது ஒன்று தான் இந்த வாழ்க்கையில் தந்தது உதவியாண்டு. வேறு எந்த விதமான உதவி இந்த அரசாங்கம் தரல. நான் இந்த இங்கே பாருங்கண்ணா, கால் ஒன்று இந்த கால் இல்லை, இந்த காலெல்லாம் முறிஞ்சது தான். என்ன உதவியை தந்துருக்காங்க? யோசிச்சு பாரு, என்ன உதவியை தந்துருக்காங்க. நானும் இங்கே இந்த 4-5 வருஷம் ஆகுது. ஒரு உதவியும் இல்லை அரசாங்கத்தால். இந்த வீடை கட்டி தராங்களெல்லாம் அப்போ பேந்தனத்துக்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன உதவி செய்தது? செய்கிறவன் உலக நாட்டுக்கு போய் அடித்து உலக நாட்டிலேருந்து காசு வாங்கி இங்கே அமர்த்துறது தான் ஒழுக்கி வேறு மக்களுக்கு உதவி செய்யட்ட ஒத்திரந்தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னை பொறுத்த மட்டும் அப்படித்தானே. நான் எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தேன். On inquiry, we were told that there is a government policy that no person should receive benefits from tooth. This type of bureaucracy has not helped the poor people and the people with special needs, and especially those injured in war. This is where we call for a comprehensive package under one department. In the process of transitional justice, reparation needs have to be planned in a much more comprehensive manner. Reparation is not only calculated monetarily, but goes beyond and includes restoration, restitution, reparation, and rehabilitation. My opinion is that we need a good policy to cater to the people who were maimed due to the war. It is the responsibility of the government to do so. The government should be urged to provide a comprehensive policy and a package that meets the demands of transitional justice and provide the most needed social security to the disabled in war. Only in a limited way that the NGO sector can provide assistance. The curse of Sri Lanka is in the system of administration much mingled with political interferences. Corruption being rampant, the services provided are prejudiced and people are unable to obtain decent service from the public servants. During the war, a lot of people belonging to the various districts of North and the East, as well from the other districts, were caught in the final battleground where injuries were sustained lethal. Leaving the dead behind, those survived came to the government-controlled area, and eventually, after screening, they were moved to IDP camps for resettlement. From there, they moved back to their own districts and villages. Let us look at a scenario. A disabled person during the war at Puthukudi Irippu in the Vanni, returning to Mengamam in the Tringamalai district, this being his native place, goes to get assistance from the government, local social service providers. He or she is asked to provide documents or proof that this injury was sustained during the war. This becomes an impossibility for the disabled person because the hospital that treated him or her had been devastated in the war. No documents are available and impossible to obtain them. The unfortunate victim of this cruel war is frustrated by obtaining any sort of relief due to this type of red tapes in the administrative system. வன்னியில் செல்லடிலாம் காலிலாம் போனது. மெடிக்கல் வன்னி எனக்கு மாத்தளங்க ஹாஸ்பிட்டலில் கால் கலடினபடியாக வன்னிலாம் மெடிக்கல் எடுக்கணும். நான் திருவண்ணாமலையில் வசித்தாலும் வன்னிக்கு தான் போகணும் என்னத்துக்கும். அப்போ நாங்கள் இருந்தது ஜிஎஸ் ஏஜியோக்கு முதல் இருந்த பழைய ஆக்களுக்கு தெரியும், இப்போ இருக்கிற ஆக்களுக்கு தெரியாது. அவங்க சொல்கிறாங்க ஏஜியோவும் ஜிஎஸும் நான் இங்கே இருந்து ஏஜிஎப்ஸால் அனுப்பினேன், நீங்கள் அங்கே போய்
பயங்கரவாத சட்டத்தில் எதுக்கும் எந்த இதிலும் தொடர்பில்லைன்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்தி தர சொல்லி. ஆனால் ஜிஎஸ்ஓ ஏஜிஓவோ அதை சைன் வச்சு தர மாட்டேன்றே. ஏனென்றால் நீங்கள் இல்லையாண்டா எங்களுக்கு என்னண்டமா தெரியும், நீங்கள் உண்மையில் இருந்தீங்களோ இல்லையோ எங்களுக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் நாங்கள் வச்சு தர மாட்டோம் என்று சொல்லினோம். அவையால் சொல்லினோம், இப்படி தான் சொல்லினோம், வச்சு தர மாட்டோம் என்று சொல்லினோம். நான் அனுப்பினது 5 வருஷம் இதோட நஷ்டத்துக்கு எழுதி அனுப்பி இப்போ வந்திருக்குது. சமாதான நீதிவான் கூட உறுதிப்படுத்தி அனுப்பினான். நான் அங்கே தான் இருந்தேன்னா எனக்கு அங்கே தான் கால் இல்லாமல் போனது, யுத்தத்தாலான் எனக்கு செல்லடியில் கால் இல்லாமல் போனது, நாங்கள் சரியாக கஷ்டப்பட்டு வந்தனாங்கன்னு சொல்லி சமாதான நீதிவான் மூலம் உறுதிப்படுத்தி அனுப்பி அதை திரும்பி வந்திருக்கு. என்னென்னா நீங்கள் ஏஜிஓட்டையும் ஜிஎஸ்டியும் உறுதிப்படுத்தி தரணும், எங்கட கிராம சேவர் உறுதிப்படுத்துகிற சரி வராது என்று சொல்லி அவங்க கடிதம் அனுப்பினவங்க எனக்கு. நான் அதோட போய் ஏஜிஎஃப்சியில் போய் சொன்னேன், எனக்கு ஒன்றுமே வேணாம், நான் ஒவ்வொரு பண்ணிக்கு போய் 5000 7000 செலவு, நான் தனியாக போயிடலாம், இன்னும் ஒரு ஆளை உதவிக்கு கூட்டி போகிறதில்ல. அங்கே நின்று எழுத்து கோப்பி கேட்பாங்க, மெடிக்கல் கேப்பினம், அந்த கடிதம் இந்த கடிதம் எல்லாம் கேட்டு நான் அங்கே இங்கே ஆட்டோ பிடிச்சி திரியே எனக்கு 5000 ரூபா 7000 ரூபா முடியும். அப்போ அதோட நான் விட்டுட்டேன், எனக்கு கொண்டும் வேணாம், நீங்கள் தர்றேன்டா அவங்க மனமும் வந்து தந்திருக்கணும், இவ்வளோ இழுபறி விடக்கூடாது ரெண்டு. இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன், அனுப்புன ஆவணம் மெடிக்கல் ஒரிஜினலாக தருவினம், அந்த மெடிக்கல் எங்கள்கிட்ட இருக்கணும், அப்போ அந்த ஆவணத்தை எனக்கு திருப்பி அனுப்புங்க ரெண்டு நான் கேட்டு கதைச்சிருக்கேன். இப்போ Sometimes the NGO sector to behave in a similar manner. There is no room for flexibility considering the ground reality. இங்கே வந்த புதுசில் தான் எனக்கு லெட்ரு கட்டி தந்தது. அதுவும் கேட்டு அவங்க போகிற நாள் முடிஞ்சுது, அவை லெட்டெல்லாம் கட்டி முடிஞ்சு, நாங்கள் வன்னியால் வந்த நேரம் கட்டி முடிஞ்சுது. அப்போ அவையல்தான் போய் கேட்டு நான் இப்படி எனக்கு காலையில் 1 கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும் காட்டுக்கு லெட்டுக்கு போகிறதுக்கு, முன்னுக்கு அங்கேயும் போய் அவசரத்துலேயும் இருக்கலாம், வயிற்றால் போகுதுண்டாலும் இருக்கலாம். அப்போ நான் போய் கேட்டு காய்ச்சல தான் தன்னை சொன்னார், அக்கா உங்களுக்கு துடியோட காலில் தானே, மற்ற காலம் மேலாம் நீங்கள் நடந்து போகிறத விழுந்தாலும் உங்களுக்கு கட்டாயம் கட்டி தருவாங்க கதைக்கிறேன் போய் அந்த அண்ணன் கதைச்ச இடத்த கட்டி தந்தவங்க இந்த லெட்டு கட்டித்தரக்குள்ள எனக்கு சொன்னவங்க, இந்த லெட்டு உடைஞ்சா போகுது, மற்றபடி நீங்கள் திருத்த வேலையை உண்டு, முடாச்சு கிடாச்சு ஒன்றும் செய்யக்கூடாது நிறுவனம் இருந்தது. அப்போ இந்த பேர் விவரம் எடுத்தவங்க லெட்டுக்கு பக்கத்தில் எங்களுக்கு பாத்ரூம் ஒன்று கட்டித்தரேண்டு பேர் விவரம் எடுத்து அனுப்பினவங்க. கொழும்புக்கு அங்கே அனுப்பி எல்லாம் செய்து பேர் விவரம் வந்துட்டு, என் பேர் வந்துட்டு வந்தா அவையல் சொல்லிச்சு, நாம் லெட்டரை உடைக்கட்டான், லெட்டரை உடைச்சாதான் நாம் லெட்டு கட்டி தருவினுமாம், பக்கத்தில் அருகில் வச்சு ஒரு பாத்ரூம் ஒன்று கட்டி தருவினுமா, லெட்டை ஃபுல்லாக உடைக்கட்டான் ரெண்டு சொல்ல. நான் சொன்னேன் லெட்டு உடைக்க மாட்டேன், எனக்கு அருகிலேயே கட்டித்தாங்க, எனக்கு கண்டு வர்ற உதவி எனக்கு தானே, பக்கத்தில் கட்டிடுறதுக்கு கணக்கு காசு போகாது, எனக்கு பக்கத்தில் கட்டித்தாங்கண்ட. இல்லை அப்படி கட்ட இயலாது, கட்டினா ஒழுங்கா குழி கட்டி அப்படி தான் கட்டணும், இப்படி பக்கத்தில் கட்ட இயலாது ரெண்டு சொல்லிச்சுனா. அப்போ சொல்ல நான் சொன்னேன், அப்படியேண்டா எனக்கு டாய்லெட் வேணாம், நீ டாய்லெட் உடைச்சி கட்டுறேன்டா, எனக்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு 4 நாள் இது போட்டு கீழே இது என்ன இந்த கல் மாதிரி பிக்கான் போட்டு தான் உடைக்கணும், கீழே இறங்காது கிட்டாங்கு வெட்ட, அப்போ குழி வெட்டுறது அப்படி கஷ்டப்பட்டு தான் கட்டினேன். அப்போ டாய்லெட் உடைக்கிறேன்டா இப்படி இருக்கும். அப்போ அதால் நான் சொன்னேன், எனக்கு கட்டித்தராட்டியும் பிரச்சனை இல்லை, பக்கத்தில் கட்டித்தாங்க, எனக்கு உதவியாக இருக்கும். பாத்ரூம் நான் உடுப்பு கழுவுற குளிக்கிற இடமெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அப்படியே இந்த சரியான கஷ்டம். அந்த வெயில் நேரம் இருந்தோண்டும் செய்யலாம், எனக்கு தலை அடிக்கிறேன், வெயில் நேரம் ஒன்றுமே செய்யலை, தலை அடிக்கிறதால சரியான கஷ்டம். அப்படி அதால் நான் அவையல்கிட்ட கேட்டினான், எனக்கு பாத்ரூமாக கட்டி தந்தீங்கன்னா கீழே இருந்து உடுப்பு துவைப்பேன், குளிப்பேன், எதுவும் செய்வேன்ட்டு. அப்போ அவை அதை செய்யாத பொழுது நான் டாய்லெட் வேணாமன்ட்டு சொன்னான், அவன்ட்டு கடிதம் எழுதி வேண்டி எடுத்துட்டேன். அப்போ அதால் இப்போ எனக்கு அவையில் எந்த உதவியும் செய்கிறேன். When policies are designed elsewhere without due consideration, this is what happens. There is a lot of insensitivity among the administrators, which in turn deprives the disabled from obtaining any relief. They also suffer mentally. Their mental health care need to be attended as well. There are many problems faced by the family members where the breadwinner is the injured person. When he was normal, he could work and provide for the family.
Now that he is disabled due to the war, he can do only certain work and to a certain extent. His major concern is his family. If he does not work, the family goes hungry that day. It depends on him for support. We have seen many such incidents where the breadwinner works the whole week for his family and he cannot even attend to himself, his medical needs and social needs. Sometimes it is pathetic to see a disabled person working for his family, denying any comfort or care to himself. காயப்பட்டு ஜெயிலில் இருந்ததுக்கு ஆஸ்பத்திரி போனதே இல்லை. ஆனால் குத்துவதுன்னு வரி எல்லாம் இருக்குதான். குளிர்ச்சியை வாங்கி கொடுத்தா சார், அந்த குளிர்ச்சியை பாவிக்கத்தான் அந்த குத்து நிற்கும். சின்னரம் என்னட்ட இல்லை, வசதி இல்லாமல் போயிடுச்சு. போகிறதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் குளிச்சை வாங்க போய் எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த குளிர்ச்சை இல்லை, அதை போட்டால் தான் குத்து நிற்க மாட்டான், ஒன்றும் செய்யலை. அதை விட குத்தட்டும், தாங்க மட்டும் தாங்குவன். 7 கட்டத்தில் தான் ஒரு நாள் மட்டும்தான் போயிருக்கேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு. என்னால் எனக்கு ஆஸ்பத்திரியில் நிற்கிறான்டான்னா கொண்டு போகிற மாதிரி அப்பா தொழில் இல்லாமல் இருக்கல. அப்போயும் வருத்தத்தோட தொழிலுக்கு போய் தான் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து கொண்டிருக்கேன். ஒரு மாதம் ஒரு 10 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன்டா இந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பார்த்தீங்க. அதால் நான் இந்த ஆஸ்பத்திரி இந்த காலில் எலும்பு வளர்ந்துரு, இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் எலும்பு வளர்ந்து இப்படி போட்ட தையல் கடைசியில் இப்படி வந்து இது காலை வந்துருக்கு, இவ்வளோத்துக்கு வளர்ந்துருக்கு, 2-3 இன்ச்சு வளர்ந்துருக்கு. இதெல்லாம் போய் வெட்டுனான்டா 3 மாதம் இருக்கான். உட்காயம் இல்லை மாற மட்டும் 3 மாதம் பிடிக்கும். 3 மாதத்துக்கு சாப்பாட்டு சில வச்சு பாருங்க. நான் கிடந்தேன் அங்கே இஞ்சி சாப்பாட்டு சில பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளைகள் எனக்கு முக்கியம். வேறு என்னை பற்றி நான் யோசிக்கலை, இந்த பிள்ளைகளை தான் நான் யோசிக்கிறேன். பிள்ளைகள படிப்புக்கிறாங்க, பிள்ளைகள வருங்காலம் என்ன மாதிரி போகுது அதுதான் யோசிக்கணும். என்னை பற்றி இந்த சிந்தனையே இல்லை. ஆனால் அதுக்காண்டி அவர் ஓட்டிங்கின தாங்க நாங்கள் தொழில் செய்து நான் இந்த பிள்ளைகளை வளர்க்குறோம். நீங்கள் எந்த விதமான உதவி செய்ய இந்த உதவியை மட்டும் செய்யுங்காண்டு எவ்வளோ பொம்மைலாம் அனுப்புனா இந்த மாதிரி செய்கிறோம், அவ்வளவுதான். Unless durable solutions are found, there will be denial of human dignity to these persons. The government needs to question its own policy on the care provided to the disabled and especially those injured in war. It is also to be noted that there are many disabled in war are cared for in NGO and government institutions as well. Either these persons have no place to go or no one to take care of them. So institutional care is given to them. When the government or the provincial administration opts to provide institutional care for these people, it must also provide the needed facilities. Ill-equipped or negligently administered institutions or institutions lacking funds to care for these people add insult to injury. Again, it is for the government to work out a plan to provide the needed medical, psychological and special care for those institutionalized persons. It is also the duty of the government to support financially and otherwise the NGOs providing institutional care. It is sad to see that a person injured during the war is being suspected of being a member of the LTTE by the administrative officers. This is another unfortunate scenario. Sometimes the government officers ask unwanted questions, humiliating him or her. இந்த ஏஜ் ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் சும்மா இந்த மரியாதை கொடுக்குறோம், ஆனால் மரியாதையே இல்லை ஏஜ் ஆஃபீஸில். நான் தான் போய் கழிச்சு போட்டு வந்தேன், அவங்க உங்களோட எல்லாம் கழிச்சல இவ்வளவு நான் சொல்கிறேன். ஏன் கதைக்கல என்ன எங்களோட ஏன் கதை சொல்கிறான். இந்த ஜிஎஸ்சி வந்து கேட்டதுக்கு சொல்கிறேன், நீ காட்டுக்கு கிடந்த நீங்கள் அவங்களுக்கு என்னது வீடு. அப்போ ஜோதிச்சு பாருங்கள் எங்கே போகுது. ஒரு சொல் பல பொருளாண்டுவாங்க, ஒரு சொல் தான் சொன்னவர், ஆனால் இதில் எவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கான்னு ஜோதிச்சு பாருங்கள்.
Further, when he or she goes to obtain needed documents from hospitals or other offices, he is also being questioned by the intelligence unit personnel as to the purpose of obtaining these documents, who is collecting these documents, and why this is being done, etc. This shows that the system has not changed in the country, though the government has changed in 2015. Even in this period of transitional justice, the structures remain the same, and unless reforms are made, it will take a long way for reconciliation and justice to the many victims of war. Since there are many persons in the north and east injured and maimed in the war, it is important to have a separate ministry to deal with this issue in this transitional period. There need to be established branch offices of this ministry in the 8 districts of north and east to facilitate and carry out the policy planned by the government through this ministry. The policy for reparation has to be planned in consultation, fulfilling the expectation and addressing the grievances of the victims, finding durable solutions for them. The consultation with victims and civil societies working for them is important to understand the ground realities. The planned package must include the medical and psychological needs of the victims. The package had to take into consideration of their special needs and abilities and provide sustainable and suitable self-employment. It would be also beneficial for them to be included in the general social welfare schemes of the government once the initiative of transitional justice phases out. The NGOs working for these victims should be accommodated in the government plan and be supported. The harassment given by the security sector and by the officers of the government should be stopped, and they should be treated with dignity.